phải bỏ qua tính năng này. Và review này chủ yếu đánh giá một số chương trình xem đá banh kênh thể thao bên ngoài trên thiết bị ảnh robot. Trên cái thiết bị này thì rất nhiều các chương trình có thể xem được. Ở đây thì mình có thể chọn chương trình ví dụ như xem thể thao. Chương trình này thì nó cũng làm ra các clip để cho các bạn rất dễ xem. Có thể xem lại các highlight, các video clip đã diễn ra rồi, nó chỉ tóm tắt lại, hoặc thậm chí là lịch thi đấu trong tuần. Và một số bên kênh trực tiếp thì đang có một số chương trình phát sóng trực tiếp, ví dụ như mùa giải năm nay cái đội hình đến với SEA Games 28 của Malaysia nó không bằng những cái đội hình của những năm trước. Và tôi nhắc lại là SEA Games 25 2009 ở Lào thì là trong vòng đấu bảng thì chính Malaysia đã hạ Thái Lan với tỷ số 2-1 và trận đấu rất kịch tính á. Đúng rồi, chặn đường đi của Thái Lan vào vòng chung kết. Và trước đó tôi xin lưu ý các bạn là từ năm 93 đến cái năm đó đó, năm 2007 đó, là Thái Lan là 8 lần liên tục vô địch SEA Games. Nhưng mà đến năm 2009 thì bị chặn lại. Rồi đến năm 2011 lại tiếp tục vào Malaysia. 2011 là bằng Malaysia đúng không? Tức là Malaysia đã liên tục 2 lần vô địch để chặn cái đường đi của Thái Lan. Đến năm 2013 vừa rồi Myanmar thì Thái Lan mới lại trở lại cái chức vô địch của mình lần thứ 14. Thì rõ ràng là tôi cho rằng các cầu thủ Thái Lan phải công nhận rằng họ có cái bản lĩnh. cái kênh này thì nó chưa phát sóng ra. Nhà báo Đình Khải cũng phân tích tới thì anh Kỳ Lân có thấy rằng có vẻ như bóng đá Thái Lan thời nào cũng sản sinh ra những con người xuất xa cực hay đúng không? Đúng rồi, nếu như chúng ta được chứng kiến Ngoài ra thì chương trình FT Play có thể xem được một số các chương trình ngoại hạng Anh. Chương trình này thì nó ưu tiên cho những người nào sử dụng mạng FT hơn. Ở đây thì nó cũng phân ra các trận sắp phát sóng. Các bạn có thể thấy rất là giao diện rất là trực quan, bạn có thể chọn vào. Giấc mơ đó giờ quá xa vời với tôi. Ai cũng có quyền. Và Thái Lan, và điều còn lại đó là liệu chúng ta lại có thêm 3 điểm nữa hay không khi đối thủ của chúng ta là U23 Lào. Vế đầu tiên có lẽ đã làm thỏa mãn ý đồ của Indonesia Mira khi Malaysia giờ đây đã... Ngoài ra thì cái bên bảng menu phía bên trái nó còn phân ra các mục, ví dụ như tin tức về các kênh thể thao liên quan. Chúng ta có thể, ngoài đá banh ra thì nó còn có rất nhiều các bộ môn thể thao khác, ví dụ như quần vợt hay là bóng rổ vân vân. Cred că este autorul acestei reușite. O fază care o mai veche țigană românească nu anunța nimic, dar iată gestul lui Hamron. Rồi ok. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu các bạn một tính năng xem đá banh các kênh thể thao nước ngoài rất hay. Đó là chơi trực tiếp trên cái trình duyệt media mặc định của máy. Phần mềm này thì nó khá là mạnh. Chúng ta có thể stream trực tiếp từ kênh Socket hoặc AC stream về cái chương trình này. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua cách thiết lập có cái trình thể thao. Chọn vào HT, chọn vào thẻ Euro. Đến là nó sẽ tự động cài đặt các tên Ancestry và Socket trên thiết bị của mình.
kênh thể thao nước ngoài thì trên này nó khá là đầy đủ. ổn định thôi. Với cái chế là càng đông người coi thì nó càng nhẹ, thành ra với cổ điển thì coi các bộ phim đỉnh cao rất tốt. Malicious intent and deadly accuracy. Look at his eyes, he's still looking up, where's Messi? And then he sees the back of the net and catapults this one in. Look out, kids. Don't ask for a Neymar for Christmas. He'll put your eye out. 9th goal of the season for Neymar. Now Ronaldo will regroup. Marcelo controlling it on the far side. Hamas now on the left. From the Frenchman in his attempt to squirt it by. Bravo leaves his lane just in the nick of time, but look at this ball curled around beautifully. He's got no other chance. He's got to take a little touch on it. It's soft as a mother's kiss. He nearly gets it past Bravo, but Bravo saves this by the looks of it from that. Been a masterful touch from Suarez, even if he hasn't seen much of the ball. Marcelo into the box, good move. Squares Benzema. Takes a little bit of a deflection here, I believe, of Piqué, who just as well gets a little razor touch to it. Brilliant by Marcelo. Chipped inside, James deflected wide. Back to the Colombian, banks off Mascherano for the corner. First Colombian ever to play in El Clásico, and he's on fire. Diving header at the back post, Mathieu. Pretty asshole by Suarez there. Calm this down. It's rapid attack by Real Madrid, who is really starting to warm the engine. And take a look at that again. That ball from Marcelo was brilliant. The turn was even better when he got onside the box. Look at this, magnificent from the Brazilian. And Piqué there, his heel just takes a little deflection to take it away from Big Ben's. 10 minutes in. 80 to go. Driven inside, headed off the crossbar. Benzema, second effort, and he hits the post. Can you believe it? Stupefying from Cristiano Ronaldo out wide. Take a look at this ball. It's magisterial and a magnificent header from Benzema, and another wrap at the goal. Wonderful from Cristiano. Edward Scissorhands with his legs, and then this delivery, and that header is world class. Unlucky. Real Madrid pouring the pressure on. Forward though, and forces an errant pass. Mathieu again showing his offensive skill. Good ball. Messi in the middle. Messi. Casillas down quickly.
Super set up by Jeremy Mathieu. Stolen by Clean tackle. Busquets and won back by Isco briefly. Of course, Messi at 250. Nice. Looking for 251. What? Is this it? Just skims the post. What a miss this is! Astonishing from Messi to get himself free. At speed, it's Suarez again. It's magnificent in setting it up, Phil. The other side here, little bit of contact here from Piqué on the Frenchman. Right here, goes down making a little bit of this beautifully and allowing Messi to drift one side of him and then Neymar the other. Here's Messi. Oh. Squares. Neymar. Carvajal slides and blocks. Barcelona starting to turn the heat up, but no, says the Wonderful ref. supply from James. He goes again. Rodriguez denied by Bravo. Beautiful chance. The arm of Mathieu does come out, and it does hit off Piqué. Well, let's go. Yes, guys, the fans are certainly not very happy about some of the calls. Chance that Real for Madrid Marcelo. are not getting. Piqué, and it is going to be called this time. A chance to equalize from the spot. It's that man again that I've been banging on about, Marcelo, who for me has been the best player in the match. Drives in beautifully and pulls this back. Back to Jeremy. What did you see? Well, the fans are a lot happier now that they finally got that penalty. They weren't happy after the missed calls, and obviously the fans thought Ronaldo's thing should have been a penalty, but I think he went down a little soon. They'll be happier now if they can put in from 12 and tie this game, guys. Thanks, Jeremy. Claudio Bravo has not surrendered a goal in league play, but that could end here 10 minutes from halftime. Ronaldo looking for his 16th, and he gets it! We're tied at 1. Well, he'll be the hero again, but Marcelo deserves full marks. He's been a massive thorn in the side of Barcelona all game long, and he comes back to haunt them again. Cool like a killer, Cristiano, of course, sends Bravo the wrong way, and he finishes, but there's that wonderful cross, and that's a penalty for me. Clearly, he didn't see the way Marcelo slipped away from his defenders, but he's been slipperier than an eel, covered in Vaseline all game long, and he comes back to haunt Barcelona. They haven't been able to contain Marcelo from the get-go, and he is having his way on that far side. James not able to find him. He does this time. Benzema on his inside, scoops it forward. Rodriguez just wide. Again, danger, danger, danger in the shape of Marcelo. James says, I'll keep feeding you. And Marcelo's like a big hungry vulture out wide, and some serious addressing of that area needs to be done by Lucho Enrique. It's an earlier attack of the ball from the corner kick here. Very close to finding his target is Neymar. Comes off that man. For all the latest details on and off the pitch. 1-1 the score, 45 minutes on the spot. The goal from Mascherano and Dani Alves to cut off the pass from Cristiano. Only had a shot at Bravo's goal. Cross into the center, over Ramos, straight to Pepe, who hits the bullseye. Magnificent from the Portuguese man. Rises beautifully, and he is free as a bird. One of the reasons Macho was brought in was for his height to defend set pieces, but there's no defending this. Pepe rises like a beautiful salmon out of the fresh summer stream, and it's a big bucket full of knuckles header that is unstoppable from Bravo. Magnificent header. Take a look again. He peels away clearly like tissue on a toilet roll, and it's a free header. There's not a challenge, but his accuracy and his punch is perfect. No chance for Bravo. Magnificent header from Pepe. And Barcelona beaten on a corner kick. They've been able to keep them off
the scoreboard this season, but they have looked vulnerable. Benza, Mascherano in to pick Rodriguez's pocket. Two of the bright stars in Brazil. There another in Bravo, and good work by Barca. Mathieu just starting to get called up by the French national team with his performances for Barcelona. Isco couldn't get there in time. The magic ball. Messi to Neymar. The drop pass, and in flies Ramos. Again, not Mathieu slipped away by Iker. magnificent strike, and Neymar saying his apologies to Messi after that wonderful attack. Falls back, but Jeremy, and that one's going in. Wonderful save from the Saint. Reads it, wonderful. And that cat grows wings on the line. Magnificent from Iker. Flies from a corner, driven by Rakitic to the top, cleared by Rodriguez. Iniesta in a foot race with Isco. And he flips it around, but Mascherano it bit. Now in for Ronaldo. Squares. Rodriguez, Benzema! Brilliant! Oh, what a goal for Real! Magnificent from Los Blancos. A bad giveaway, but they are made to suffer. Real Madrid connects all of the dots and really makes a Surat painting out of them. It's magnificent counter-attacking football, and they are demonic in this counter. It's not just at warp speed, but it's precise, ruthless football. Isco emasculates Iniesta, takes him on, sees the open ball, it's a lovely rolled in pass. Cristiano puts the brakes on. Benzema has the wherewithal, and no Hamas can set him up. He keeps on running, and that's a wonderful slingshot in the bottom corner. Superlative, and Benzema, like Wyatt Earp, pulls the trigger. That's a great goal. Do not forget, it started with Isco. It's been his insertion in the Real Madrid lineup that's lit the fuse, and they have exploded all over Barcelona today. Into the midfield. Rakitic hasn't been much of a factor yet. Stripped away by Busquets. Kroos to Benzema. Hamas on an angle, back to Kroos. Now for Benzema, who lasers it just over the crossbar. Again, superb football by Heroes man.